So dakta, jina langu ni Hadia Mwasiwa. Na tukingwananga kwenye taarifa za MBIU wikendi ni kwamba mfanyabiashara na mwanasiasa Jimi Wanjigi ambaye alitangaza nia ya kugombea urais katika chama cha ODM amemlaumu kiongozi wa ODM Raila Odinga kwa kile anachodai kuwa ni mpango wake wa kumzuia Wanjigi kugombea urais akitumia chama hicho. Wanjigi ambaye alikuwa akizungumza na wajumbe wa chama cha ODM mjini Mombasa amesema kuwa kuna njama za kumfungia nje ya kinyang'anyiro cha ODM na Raila yuko na usemi mkubwa kuhusu anastahili kugombea urais kwenye tiketi ya ODM. Amesema afisi za chama cha ODM zimeshindwa kupigia debe chama hicho na kusisitiza kuwa ataendelea kufungua afisi za chama hicho nchini. Nafikiri mliona kwa runinga Bwana Secretary General wa chama na party leader wetu walikuwa kwa mkutano ambao walisema wananiona. They are warning Jimi Wanjigi kwa ajili ya kufungua maofisi ya chama, kufungua maofisi, popularizing the party. Hii sasa tunasema hiyo haiwezekani. Hii ni chama ya demokrasia, na wale ambao wanajaribu kuharibu hii demokrasia hatutakubali. Party leader wetu sijui kama atasimama, lakini kama atasimama, yeye ni mchezaji kwa uwanja kama mimi, na hawezi kuwa anachia meeting ya kuonya mchezaji mwingine. Hawezi kuwa yeye ni referee, anakuwa linesman, anakuwa captain na bado ni mchezaji, alafu anakuwa hata yeye anakuwa VAR. Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. We are all equal under the party laws. Na tukiachana na hayo, wataalam kutoka jamii ya Kuria wamekutana na kusema kuwa watafanya kazi na serikali na watahakikisha kuwa jamii hiyo haiachwi nje katika serikali ijayo itakaobuniwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wakiongozwa na katibu katika Wizara ya Leba ambaye anajihusisha na masuala ya maslahi ya jamii, Nelson Marwa, amesema kuwa ushirikiano kati ya Raila na Rais Uhuru Kenyatta umestawisha amani nchini. Waliohudhuria hafla hiyo wanajumuisha mwenyekiti wa tume ya vyuo vikuu Profesa Chacha Nyaigoti Chacha na mbunge wa viti maalum Ghati Denita. Mnajua very well, Kenya ilikuwa inawaka. Tumeongea kwa kirefu hapa. Ile decision ya President, His Excellency the President na Right Honorable Raila Odinga kushuka washikane mkono, it's for the sake of Kenyans, and we are not taking it for granted as a community. And this as a community, we are supporting that handshake. I'm telling you 200%. We are supporting that handshake. Na tunangojea AG atupatie mwelekeo. Let me repeat that. Kuria is not going to be out of the government. Tunasisitiza pia sisi kama maprofesa kutoka vyuo vikuu na walimu mbalimbali, wale wanaofundisha shule za upili na wengine wanaofundisha shule za awali, kwamba tutakuwa pamoja kwa mshikamano kama Wakuria ili tuweze kutoa mwongozo, kwa sababu mwalimu kazi yake ni kusaidia watu kuelewa, na tutaendelea kuwaelimisha watu, tutaendelea kutimiza wajibu wetu katika mambo yote yale ambayo tunajaribu kutenda kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya jamii ya Wakuria. Direction ambayo jamii yetu itaenda kwa niaba ya mama, msichana, kijana, mzee, watu wote ni ile mkondo wa handshake, kwa sababu hiyo ndio mkondo ambao umeleta amani, umeweza kusawazisha maneno katika Kenya hii. Wamama wetu Wakuria hapa vile mnawaona, tumekuwa pia na challenges nyingi, na tumesema sisi kama kwa mkutano huu ni kwamba tutajaribu pia katika kaunti ya Migori, kwa sababu hiyo ndio kaunti tuko kwa sasa, na hiyo ndio kaunti ambayo tunataka tutafute pia ile nafasi yetu katika kaunti hiyo, ili jamii pia iweze kuinuka na kusonga mbele, tukisonga pamoja kama jamii.
Polisi wawili wa akiba wanaendelea kupokea matibabu hospitalini baada ya kujeruhiwa kwa kupigwa risasi na wezi wa mifugo waliokuwa na silaha katika eneo la mzozo huko Olmoran, Laikipia. Robert Lopem Ekaran na Charles Lokori Tirim, ambao walikuwa kati ya walinzi waliokuwa wametumwa na serikali kuchunga taasisi za elimu, walikuwa katika shule ya msingi ya Tumaini, kilomita 2 hivi kutoka mji wa Olmoran, walipovamiwa na washukiwa wa wizi wa mifugo. Madaktari wanaowahudumia maafisa hao wamesema hawamo hatarini. Mimi nilipata jeraha hapa tu mguu. Mwenzangu alipata jeraha hapa kwa mkono, kwa tumbo na kwa mguu. Walikuwa wanne. Wote walikuwa na bunduki. Sasa wametupiga hiyo bunduki zote ndio wametupiga, na walikuwa wametuacha mpaka tukakaribia sana. Nashindwa nini wanataka, kwa sababu si tuko na chochote, si tuko na ng'ombe, si tulikuwa tumebishana nao. Si ilikuwa tu ni kuangalia watu, kujulia watu hali ndani ya kijiji, kwa sababu tumelala shule. Tukasema wacha tuamkia tujulia watu hali kwa kijiji wenye walala kijiji, kwa sababu si watu wote wamerudi kijiji. Bado kijiji kuna uoga, watu hawajarudi wote. Sasa ni wase watatu tu ndio huwa wanakaa kijiji. Sasa serikali iweze tu kufanya kazi nzuri kwa hao watu. Iwache kusema ati sijui kuwapeleka namna gani. Serikali tu iamke ifanye kazi ndio watu wapate amani, kwa sababu bila kazi hakuna amani itapatikana. We received 2 gentlemen from Olmoran who are police reservists. They were involved in a shootout. They were evacuated and brought to us for stabilization. One of them had sustained an injury to the pelvis with an exit through the abdomen. He was in a critical state, but at the moment we've managed to stabilize him, and he's currently undergoing surgical exploration. The other gentleman had sustained a bullet injury through the right knee and is currently recuperating with us. We have already assessed him, and we are admitting him for further observation and orthopedics evaluation. So currently he's out of danger. Gavana wa Isiolo Mohamed Kuti amedai kuwa kuna ongezeko la matumizi mabaya ya mitandao miongoni mwa vijana ambao wanatumia mfumo huo wa mawasiliano kwa vita vya siasa, mbali na kuchangia mzozo ya kijamii. Kuti amesema kuwa mtindo huo ni hatari kwa msingi wa Kenya na imo katika wakati ambapo imo katika matayarisho ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Alikuwa akizungumza na vijana katika wadi ya Oldonyiro. Sasa 240, si ndio? 7 months ndio? Almost 7 months. Hawajapata namba nini? Mwende tarehe 2 huko mjuane zaidi. Kampeni ya kwanza ya launch ya Shanesa. Asante. Wao watu ambao wanapewa shilingi 10 ya kuniharibu jina mwaka 5 mzima wanaimba, mimi nimenyamaza. Wakati hawa na mwaka 4 mimi napigwa sijaongea hata sishughuliki, kwa sababu mimi niko kwa kazi. Kwa sababu nyinyi ambao mnaopata faida ya kazi yangu ndio mnajua ama namna gani. Lakini sasa imefika wakati ya siasa, na wakati ya siasa ndio wakati ya kuturn tables, hata information iwe ile ya ukweli. Sasa information ya uongo ambayo inaongea miaka 4 itabadilishwa na ya mwaka hii moja ambaye ni ya kweli ama namna gani. Na kwingineko, serikali imewaonya wafanyabiashara wahuni wanaojihusisha na biashara ya kuuza bidhaa bandia zilizoingizwa nchini kwa njia haramu kuwa watachukuliwa hatua kali kisheria. Akizungumza wakati wa kuharibu bidhaa hizo zilizopatikana Garissa japo zilikuwa zikisafirishwa kuelekea Nairobi, kamishna wa kaunti ya Garissa Boaz Cherutich amesema mpaka kati ya Kenya na Somalia umefungwa. Inakisiwa kuwa bidhaa hizo zilikuwa zikitoka katika nchi jirani ya Somalia. Consignment of milk powder, which is suspected to have been imported from a neighboring country. And then there's also another consignment of 10 cartons of 200 sachets. Each sachet weighs 50 grams. Now, the total value of this consignment of powder milk is 156,000 Kenya shillings.
And therefore, as County Security Committee, we want to commend the officers who did this commendable work. And we want to encourage them that they must work around the clock and as a multi-agency to ensure that any contraband goods or any uncustomed goods is recovered, arrested and recovered. And therefore we are questioning those few individuals who are involved that we are not going to tolerate this. Kenya inapojiandaa kujiunga na wadau kusherehekea siku ya makazi duniani ambayo itaadhimishwa siku ya Jumatatu, bado haijafikia malengo ya makazi ya kuwatosha wananchi katika maeneo ya mjini. Kulingana na data inayoshughulikia makazi ya kitaifa, Kenya inahitaji zaidi ya nyumba 3,000 katika juhudi za kukabiliana na tatizo hilo. Naibu mkurugenzi katika idara hiyo Anthony Ng'ang'a amesema kuwa endapo hali hiyo haitashughulikiwa kwa dharura, makazi ya mabanda yatachipuka tena mijini. There is a lot of shortage of houses in the country, and it is estimated that about 300 houses, we have a shortage of about 300 houses in the rural areas that needs to be improved. And actually, we only produce very little. The demand for houses far outstrips the supply for houses in Kenya. And that's why when we have the affordable housing, it goes toward ensuring that even the low-income earners have a decent house. Being an affordable house does not mean that it is low quality. This is houses that are of high quality and they are within the reach of the common mwananchi. There is an initiative to put up 605 houses. Those are already ongoing. They started sometime this year and they shall be ready in about 18 months. Other initiatives, like I mentioned, are still at the planning stages because of the challenges I've mentioned, mostly financing. Here we produce electricity from geothermal energy, and geothermal energy is clean and environmental friendly because geothermal energy, during production there is very little carbon emission that goes into the atmosphere, and therefore it fits well into efforts to make sure that cities and towns and the country at large and the world as a whole is free of carbon. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Huduma za Umma, Jinsia na Miradi Maalum Beatrice Elachi amewataka wanabodaboda kujiunga na vyama vya ushirika kama wanavyofanya wafanyabiashara kwenye biashara ya matatu ili kuwashughulikia maslahi yao na kutatua baadhi ya shida zinazowakabili. Elachi amesema kuwa kuna baadhi ya wadau katika sekta hiyo ambao wamekuwa wakivunja sheria lakini hawachukuliwi hatua kwa sababu hamna mfumo wa ufuatilizi kutoka kwa sekta hiyo. Wanaume watatumia kuangaisha akina mama. Because if you mobilize just 300 or even 100, wamekuja rally yako na hizo vipikipiki wapige hizo honi zao, na that's already electoral violence because you are unable to communicate, you are unable to say anything. Na saa ile unaondoka pia wanaweza kukufuata na boda hata wakuumize bure. So those are some of the things. In fact, one of the things you must come out here very clear is that the government has to put in place a better mechanism system for the boda riders. Either they go into circles the way matatus go into circles, and then if one of them does a mistake, munajua tu boda ya mahali fulani ilifanya makosa, that whole circle is closed until washike adabu. 1 month ndio warudi kwa barabara. We will return what I call order, because for now unakuta wewe uko kwa rally Kawangware. Kama unaishi mahali pengine watakufuata na pikipiki zote na wamebebana watatu mpaka kwa bo. So imagine ushago. Pikipiki zimekufuata zote ziko kwa boma yako. Si itabidi utafute pesa. Upatie mpaka wale hawakukuwa ndani ya rally ya? Yes, so it is something, in fact, you need to pick it as your weapon to tell the government, we want to see order in the boda industry. Let them have circles like matatus because it is a transport system. Na hatutaki wawache kazi, but they must have order. Kwa hivyo
Chama cha ushirika, akiba na mikopo cha Mwalimu National kimetangaza mikakati ya kufufua na kuimarisha miradi yote kwa kusudi la kuimarisha faida na uthabiti wa rasilimali. Wakizungumza baada ya mkutano maalum wa wajumbe, viongozi wa chama hicho wamewahakikishia wanachama kwamba kila kitu kishwari na kuondoa hofu kuhusu miradi ya chama. Meeting was to restructure those businesses which are not giving us profitability, and to make sure that the leaders have given us authority so that we rate our management to continue implementing the decisions which we have passed today, so that our organizations can be profitable, can be able to give surplus to our members for what they have invested for. And I want to assure you that we have made those resolutions as leaders. We have made resolutions. I know you want to know about Bank, and we have made sure that in the future we are going to make sure that it operates within its independence and making its own business situation so that they can be able to make profit. And I want to assure that Bank cannot affect Mwalimu National, SACCO in any way, because these are two entities, one which is regulated by SASRA and the other one is regulated by the Central Bank of Kenya. And one of the things that we keep on doing as Mwalimu National is to reinvent ourselves. We look at what we have for the members and see what value can we derive from them for what we call maximum shareholders value. That's the philosophy that we follow. So as the chair has put it, we look at our holistic situation and try to see which way can we move some of this institution to a much greater height. Na kituo cha Radio Maisha kilikuwa na tamasha za kukutana na wasikilizaji, na kipindi cha asubuhi kikafanyika huko Mombasa kwenye taasisi ya mafunzo ya Anwai eneo la Pwani siku ya Ijumaa. Mtangazaji ama matangazo yalitoka huko moja kwa moja, ikiwa vinara wa matangazo hayo ni Emmanuel Mwashumbe na Sugar Boy. Wakawa wanawachangamsha mashabiki ambao waliungana nao katika taasisi hiyo inayosimamiwa na Ann Mbogo, ambaye alikuwa mshiriki katika makala hayo. Mimi nasema hivi. Na hii tabia kuongea unanitetemekea kama simu ya vibration. Sasa mimi nasema hivi. Goalkeeper wa Arsenal anaitwa nani? Kuna Bedan Leno na Aaron Ramsdale. Hiyo amepata amekosa? Amepata. Tunipandishe nenda 15,000, t-shirt 2 na kofia 2, sawa? Swali bado moja, akipata ile wanakula hiyo 15,000, t-shirt 2 na kofia 2, sawa? About Arsenal. 1972 Arsenal ikicheza na Watford, naambia jina la referee. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mambo pepe jamaa. Safi. Skilo, bebe wasikie. Bebe, skilo, bebe wasikie. Bebe, skilo, bebe wasikie. Bebe, skilo, bebe wasikie. Wabebe, si ujibebe, demu yangu anadai tu matembe, niko fete. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la kuwasaidia mayatima, wakongwe, kina mama na vijana maarufu kama Oliol, Julius Juma, ameiomba serikali na wahisani wengine kujitokeza katika kusaidia wale ambao waliathirika pakubwa na janga la corona. Juma alikuwa akizungumza katika eneo la Umoja kwenye hafla ya kutoa vyakula vya msaada kwenye makundi ya kina mama. Kuna wale ambao tulikuwa tunapatia chakula hili maneno ya OYAWI is a non-governmental organization. Just as I've said, we are empowering and boosting the vulnerable groups in the society in terms of education. So we pay school fees to the needy students and kids. We buy school uniforms and other education materials. We also empower the women and the youth economically, and we also participate in the skill development of these women and youth. My appeal to the government
is to help us raise money so that we can help more people who are greatly affected by the pandemic. Wakati huu wa corona kuko na shida mingi, watu wamekosa kazi. Kuna watu walikuwa kazi lakini kazi haipatikani. So tukitembea huko tunaona wakiwa na njaa, wakiwa hata nguo hakuna, tunawasaidia. Na siku ya leo nimefurahi sana. Wamenisaidia na chakula. Kwa nyumba yangu kweli sikukuwa na kitu, na mimi nafanya tu hivi barua ya kuvulia watu manguo. Sasa nimevua, hata nilikuwa sasa mgonjwa, nimeumia huku juu ya kuinama. Nimeinama, mtoto sasa yako kwa nyumba wamefunga shule. Nilikuwa nafikiria sasa watakula nini yake, Mungu anisaidie tu, lakini kwa maombi yangu hawa watu wametuita hapa, tunasema ni asante. Viongozi wa baraza la wazee wa Gikuyu kutoka kaunti ya Kiambu sasa wanawataka Wakenya kumheshimu Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wote waliochaguliwa. Aidha, wamesema kuwa viongozi wa siasa waliochaguliwa wamekuwa wakidharauliwa na wanasiasa wengine na kuleta picha mbaya na mizozo isiyokuwa na umuhimu wowote. Naomba wengine ambao wanakuja hapa Kiambu, sisi hatuna namna ya kuambia ati wasikuje, wakuje na heshima. Rahama ya kukuja Kiambu ni amani. Tukikuja mkuja nyinyi wote, lakini mjue kuna wenyewe. Tuna governor, mnaweza ongelesha yeye, tuna senate, tuna hata MP. Na ndivyo tumesema leo, na labda ile mkutano ingine tutaenda kufanya, tumewaalika na tutawaalika hata wabunge wote. Wakuje tuongeleshane, hata hao MCA wakuje tuongeleshane. Tupange ile mipango, watu wakienda campaign, hatutaki kuwa na shida. Tunataka tuone kila mtu amepewa jukumu yake na ameshika dauri ya mahali alipo. Kwa hivyo sisi tunataka uwiano kama wazee wa chama. Kila mtu ambaye anakuja, kwanza anakuja na heshima. Kikuyu yote kutoka Gong mpaka Isiolo huko ndio Kalimatura, tunataka kushika na tunaongea na sauti moja. Kiambu ni yetu sisi, ni ya kabila mingi, lakini kwanza sisi tuheshimu sisi wenye mahali wapi hapa, na huyo gavana pia naye apewe heshima za. Na mtazamaji, kufika hapo natia kikomo kwenye taarifa za Mbiu Wikendi Jumamosi ya leo. Ila tukutane kwa taarifa zaidi mida ya saa 1 hapo jioni. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa.